Awusuafo ebraso se yede no sia Kasea besom ewo Tevah TV so wo hwa obere na no sia bo apawo sima abiesa ewo Tevah Anopa no sia bre Kasea yi so na oh my god na mo sama ya boaboa no na yede som se Anopa no sia Kasea edika na edihwe na sania monimu ne eye me obosome no ne da etoso yeson wa afipinu ne aduo no enum emu otwedi aponyame de yenko na TV nsem no yewura John Dramani Mahama mampanyi ode nsem ato monten suyu efa eye ne 120 days a wedi no eneyi obekasa pa na Ghana fo nyina atenemrewa saranso enansem fufuru bi ka ho obeka ya baye frihia makomaku wotweni ena sabere ya abanga eteso yi na woye dom ketwa na woye kire kakra bi fi won se kakra kire abanga na kan no na oteso no ye bebu nkompon ahwe ye chi eho nso ye de mu nkire mu besomo awusia nsem bi ka we ho ena yaboaboa no na ye de somo se Anopa no nsia bre mu Kasea edika na esanso edihwe na Arc Media Institute dadaroma ena nsem yi eba wakwan so wo frem wo fakofi asi edu akua pemo de hia media de wa man bebre so frem captain adabuga na meje wo so ma yentwa ye ho tawu mra yeba Kasea no yeba domasuko amon mayena wasibio sansoma wakwaba ewo Anopa no sia Kasea yiso yesansoma wachio abusuya bebi a wohwe yembia yema wache na ensama Anopa yi yensaka yede somo ebi enese imra shebegwani a owo ablekuma eye west eye onomunyamfo Reverend Dr. Kwaku Ado ena nei de nsama to monten so abusuya enra ena yewura yi sha ase kire se ablekuma west ene ne mpatamu utumi unse ehonom ke edan ebobobobo ho saa nti ama insuto a etumi dia hawo ne ayoro pa ba beebe je se joto eno ewo dansoma mpatamu ho beebi ena dansoma nso yankasa eka ho bi na okire a eba saa ama chese demarcation se wobe bubu na wangasansi esie no se onipa bi ba beye pe na omanfo ya wote mpotem ho nom kasa enrade onomunyanfa kopi mu ho nom a wo kire se ampa ono wo so hwe na ode hyehye egu akwan mu isane se wakwaye mrehye begwani wa ablekuma west yi de wo so oboa na bibia konkan eninti okire a ebe komanfo dan papa ebe komanfo dan isane se nsuto a de ohaw pa ena ereba eba na mayenkotie na yenhwe honorable obere okopie mo ewo mpatam honom a ode nsem to monten so kire se afede ewo se wodi wo hu nipa isane se Ghana ha akam ye se ahoni ni age oman Ghana aboso ya yentumi yemu bi ntumi kura eniti onumunyanfo kire se ewo se obubu bi na wosisi bi na wo papa gate se toto baby se de be ye tuto a efo haw ene amane emma onumunyanfo Dr. Kwaku Ado yenti yenhwe no the purpose for this exercise. So we are here today to try to resolve the flooding issue in Otojo, which vis-a-vis affects the rest of the entire constituency along the western end. And the idea is to dredge these open spaces, which heads towards the Ambrose end. But the major hindrance we can foresee is where they have the refuse dumped behind the Mala market, which we are requesting the Regional Minister of National Security, the letter will go in today, to come and help us to secure the people who work so we can break through that refuse dump. So all the work we are doing can have a better end. Because when we do all this and that place is a blockade, the water will kind of rush back. You understand? So we started with the smaller drainages and now we are doing the bigger ones. Because this thing that you see, all the water from First Stop, Ave Maria, it all rushes through here and the other side.
though we need the rains till we get this thing done, because the grounds will be soft. The tracks will not be able to get through. So if God will hold it for a few 2 to 3 weeks. For the next 30 days, we are planning to finish this work. What are some of the challenges? It's minimal because I think of the stakeholders engagement we had, but still there are people who are a little iffy about see their property go down, but they also understand that it was done improperly, and so it's just the effect of wanting a good result. So it's been, oh, let's leave this, let's do that, let's do, but then what has to be done has to be done. I think the community wants to have peace when it rains and enjoy God's blessing of rain, and so we'll just keep doing what we have to do. What's your call to action message? Oh, all residents should come along, and as we've agreed, I think next week we'll have another community meeting. They should come along, and then let's support. You see, because the government, I will not ask them to come and do a gutter for them. When they've already started something, they shouldn't have done. But they should, if you have money to build 5-story buildings, you should be able to have money to build a gutter. You understand? So the call to action is that everybody in Otojo should... We any onomunyanfo ensama or the two go wabra okopie mo ewo Ablekuma West nimpesu yaso no ena ode sansem we nyina atu gwa ede ema wo na awusua ebere okopie mo ho no no omafu ho no so ede nsem tu gwa na Yewura Joseph nsem o kan se ehunhia pa na aban abayi a wabesiesie ho na ongatumi ayempotem ho kama no eno so ehunhia enenti ewo se aban hwe na ne oyi anase ne odi abayi obehye mu kena edi ama won na yenkoti omanfo ho no so won so obaako adwenkire a ode ema nsentwerefo Otojo electoral area. Double as a member of the unit committee currently. The concern I believe in the area for 30-something years. For all those years that I did when within some 8 years, we are change of government by any distance now about. I think what's now here the space here should be was being one of some because we are a main gutter and yet gutter and Ubeka said that a gutter channel from condition Santa Maria Santa Maria but there are certain words that it should be maybe better or permanent. Anytime there can be a desilting, but if you don't do it proper, now one year. Watching the says that is what we are talking about. If such a thing is going on, it should be something that is going to be a lasting solution for it. That any time when there's supposed to be a desilting, they shouldn't break anybody's wall because the mapa and oil. Akudona wenyano, onfasa akudona because MPs abaha, ayana no. Obiansi in the bush ubu. The Biomodi Manu and a nipa is meant to boy heading and I say, like Ube said, it's our and I'll make Muna and I said, but oh, yeah, my money again, November, one day should was starting issue phone Panko. If you are meant to say, waiting with their spell. We got yourself from the city to start to be it is there. Ghana man penyi John Dramani Mahama betra konwa so awusua emfirichia anase bosume mako anan mu ya na yewura yi anase yewoyi na ase ni nyina nko na awie kurapo de mekire bosume no enti ababeto mountains so obetena so no nkomo bebre na ode aba enyuma horo ena afei sane be yo my Ghana betumi afa ne temapa afrenti enu ada na beto mountains so say ene dai homampanyi John Dramani Mahama betumi abone homoden a ade ena mako aduo oha ene aduonu anase 120 days na 120 days no ene na okira homampanyi betumi abone homoden a abepie mu na one Ghana fo akasa yesane se ebre obai niam a waye ene nia walanche nyuma horo a waye ya na se watwatwa hamamu na wasanso de asowa wo fam de bebre na eno ana Yewura Felix Ofosu Kwachi ono oye Minister of State for Government Communication ana ode nsemato mo ntiso kire se you
ɛyɛ no kware ɔmanpanyi John Dramani Mahama betumi ahwɛ na wabegyina simpi so na enne yi ɔne Ghana fa kasa ɛwɔ 120 days anase 120 days awadi ɛwɔ ɛyɛ abanwa no so na no ɛna wɔn ato din se ɛyɛ 120 days social contract na kyerɛ sɛ ɔmanpanyi betumi aba na wabɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu ɔbɛtena akongwa yi so yi ne da maako ya wadi nyinaa nia ɔreyɛ yewura ofosu kwa akyekyerɛ sɛ nnwuma horo bi a ɔmanpanyi John Dramani Mahama ayɛ no nso ɔbɛbobɔ so na waka ho asɛm na nia ɛwɔ akwan so na egusu a ɛba nso watumi ahwɛ na ne nyinaa no waka ho asɛm ɔkyerɛ sɛ ɛbra ba ɔba yi enye sɛ bi a nsɛm bi a ɛnkyɛn fata anase nsɛm bi a Ghana fo bɛ o ɛna aban na otwa mu no sɛ ɔsɛ dabi na ɔmanpanyin ani suade hu a ɔreba ne nyinaa ne sɛ obetumi ahwɛ na nia ɔyɛ mprempren yi a ɔte akongwa so nia wayɛ no ɛno ho dawuru ɛno ho asɛm ɛna ɔba bɛka na ɔne ɔman Ghana bɛdwendwen ho na Ghana atumi ahu ani suade hu a ɛwɔ NDC amanyoku nim yewurofosu kwa kyeto ya so kyerɛ sɛ no kware misewusi nia wɔyɛ no ɛyɛ nia bɛboa ɔman Ghana nia ɛbɛboa ɛyɛ Ghana ne wiaseman nyinara ɛsane sɛ yɛwɔ nkurɔfo bi a wɔnni ɔman Ghana mu nanso nhyehyɛ papa a NDC amanyoku no ɛhyehyɛ no ebetumi aboa na wɔn a wɔama no ne nyinaa nso anya kyɛfa ɛwɔ mu ɛne nti ɔkyerɛ sɛ ɔmanpanyi John Dramani Mahama ɛba yi nneɛma kɛseɛ a ɔreyɛ nneɛma tropo a ɔde agugu akwan so a ɔreyɛ no ɛno ho nsɛm ɛna ɔba bɛka ɛsiane sɛ aban bia sɛ aban ne yie na sɛ aban no bɛboa ne man a ɛyɛ 120 days no otumi ba na wabɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛde akyerɛ na ɔkyerɛ a ɔbɛkɔ so ya na ɛberɛ a yɛkɔ yɛgene mu yi ɔde nsɛm bɛba nea ɔyɛ nea wayɛ dedaw ɛne nea daakye ɔbɛyɛ na ɛwɔ n'anim ɛne nti yɛwura ofosu kwakye Felix kyerɛ sɛ ɛne da owura anasɛ onomnyafo ɔmanpanyin John Dramani esirim sɛ gyata ɛde bɛba anasɛ obɛgyina simpe so na wabɛka nsɛm wabɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu na ɔman Ghana nyinaa atumi ahu nea wayɛ ɛyɛ 120 days a wadi ɛwɔ akongwa so no ɛwusia mame kafo Arc Media Institute ɛmfama wo no kware sɛm ne sɛ wopɛ baabi na wayɛ nsɛntwerɛ adwuma yi bi wakɔ bi na sabe wutim abɔbɔbe na ɔman Ghana nso wani agye ha na wɔn nso baabi a bɛkɔ bi a wani atumi agya no kware sɛm ne Arc Media Institute ɛwɔ hɔ ɛdema wa sɛ wopɛ nsɛntwerɛ adwuma yi nea yɛyɛ yi sɛ kaseɛ bɔ bɛka se wɔfa nea woyɛ yi mekura mpo adoma kyɛde no ɛso sen yɛnde yi bra na bɛgye ntetowe kakra abusua adwuma wɔ wontumi nyɛ sɛ bi a wonam hɔ kɛkɛ na menam hɔ a adwuma na bɛtome nti ɛwɔ sɛ meyɛ bi dabi ɛwɔ sɛ yɛde wo fa ntetewo mu enti Arc Media Institute ayɛ ne ho kɔfare baya ɛboa mmerante ne mmɛbaa ɔmanfo a anasɛ mmerante ne mmɛbaa Arc Media Institute atete wɔm bebree adwuma wɔ ne nam a wɔyɛ adwuma ɛboa ɔman Ghana yɛnsɛntwerɛ adwuma yi wɔwɔ mu papaapa yie ɛno nti wobɛ sɛ wɔn nso woyɛ pabene ɛwɔ sɛ DJing newscasting reporting MCR video editing kyɛ sɛ camera handling ne nyinara wopɛ sɛ woyɛ pabene wɔ mu a abusua yi mɛmfa w'ani nkyerɛ baabi a sɛ Arc Media Institute ɛna ɛwɔ sɛ woba na wobɛsua de ɛsiane sɛ sabe papa so pa homa so ɛnyɛ n'anumde nti na mmom ne yiyoyo nti ɛno nti Arc Media Institute asiesie baabi a woba wobɛnya baabi de wuti ato ɛnti sɛ wode wo ba bi ɛreba Arc Media Institute da mensuro ho koraa ɛsiane sɛ wɔde nyamesuro ɛne ɔpepa ɛne akoma mu fan ɛna ɛbɛkyerɛ wo ba no anaasɛ wankasa wade enti mepacho baabi a wo bia bra na wonkyere wade sɛ woyɛ panyini sɛ woyɛ abofra kyɛ sɛ baabi a wo bia ɛno ane sɛ wobɛfrɛ Arc Media Institute na wade wobɛfa ntetewe mu
bosumi asia 6 months and what about fam na wabaya pabene na wuwi a why attachment ewo Arc Media Institute na nia ayemani je boro sokrampo ne say Arc Media Institute ebiebie TV stations and radio stations are me pacho wuwi a betumi anya baabi ay attachment na tumi aboa de bia Arc Media Institute kire say akoma ni odo ani obu a wo no eno na ebedi wachi isane say adwuma pa eje owura kwan sanete adwuma pa eje owura kwan enti Arc Media Institute yeto sade afro baabi a wo bia bra na besua de bosumi asia na ya attachment 3 months na wo so hwe baabi a otwedi ampo nyankopon boro ba ade no ode wo so ebetwere anase ode wo beye abusua yentu ya Kasea no so na ye fama ebere ne kwananim no ye the Arc Media Institute achi kwan betugwa na hama no so ye de atugwa ma na watumi anya baabi anase watumi hu baabi wo wankasa na wafrɛ wo fa ho se wo hifa Côte d'Ivoire se wo Burkina Faso se wo Menyakpono se wo yurudu baabi a wo bia Arc Media Institute oba obenya baabi na wode wuti ato asua de yentu ya Kasea no so na yenkopie mu wonsam foforo mu de a na enura ebeto monten so na eyoman Ghana nimusam eye dom kase na ewo mrase begwafi no ene ne nansa na woyei ene enura ye de besom na dom ketwa no woye oye kire tia dom kase na ewo mrase begwam no esane se wo kire a nsisei bia erekoso eye Chief Justice chese mre ninum fopa Mame alaba tokonu wo kire se endise mnyoku no pese ebone na ngase tuo no dom ketwa na ewo mrase begwafi se wonte ase ne wonte ase ochena eniti oye kire pika sabe nsumfrem na woyeye na oye kire ni mukrapo ebinim totototo wonsa otumi se eno de ya asem aranko na ensem weyi ebayi ena Ghana fo bi kasa se NPP amonyoku no due bododo ene oye kire wo kasa so dodo na eno ena abeto monten so kire se beye 8 years ni mfisha makomakwa wotweni NDC fu a wote akonwa so mprempren ya me ne wo kasa yi won so oye kire no woye bi papa enya fede goru eniti enrade eba yi a Ghana football na ebinim ebo NPP futi so se wo pe oye kire ye dodo no ena ye kai ni yebu nkompo hwe ye ngachi e kai hun sampo ebra na NPP ewo so no so NDC fo won so woye oye kire e de petition kokokoko mra se begwamu ene court ahoro wode kratase ko hopa na won ye kire no te sania enura esi ni pepepepepepepe ebusua yemu komponko hwe ye achi eye mfichia makomakwa wotwe 8 years back ebra na MPP 40 aban so na NDC fo so ye opposition no wo so woye oye kire pikane bi ma yenkohwe na yemra ne yenkai Ghana fo si enye wenkua wo so woye bi ma yenkohwe mra. You can avoid us today. You can do your worst. They will rule forever. They will rule forever. Don't worry. You can do your worst. We can't even present a petition in Ghana. Members of Parliament should come to Parliament. Police and media, are you proud? Are you proud of Ghana? Police and media, are you proud of this Ghana? So the minority leader making some very strong words. Okay, the policeman who wants to take the petition should come and take it. If the EC will take it, I mean, you can't just get to them to present the petition. if the EC won't come, any police officer who feels satisfaction. If the EC won't come, the police The electoral commission will not come for any police their officer. petition. Any will not allow them to pick what he's going to do. Yeah, na Ghana de se na OBS hubi se ebre bi etwemu na NDC fo so na oye opposition na oye dom ketwa no kwaresem ni oye kire no won so oye bi papa eneti Ghana fo so bo a wo bo se MPP fo due bododo na wotwe won adowa homa so no no na ye de a kire se
wɔn so ebiri bi etwa mu wɔyɛ bi na Arc Media Institute abusuafo ahama no na mede to gwa yi wobetumi afrɛ wɔn ɛwɔ ɛyɛ 0543480299 wode menha ho kura mpo ɛyɛ Arc Media Institute wɔn ahamatrofo no na enam television na se no enti mepa wo chaw pa wobetumi afrɛ wɔn na wɔn so wabesua de na wɔn so enisuade ho no adomache no atumi abamu wɔwɔ pie mantem mo san so wɔn kran pumpuni mantem mo enti baabi a wobɛfrɛ no yebetumi agyewo na yedo aba baabi a mebobɔ so yi mepa chaw ba wobenya baabi de wuti ato kama na eba ne sɛ practicals no so ya wɔyɛ ade pa Arc Media Institute de metumi de mensage gyamu edi ama wɔm esane sɛ nea wɔyɛ biara kyɛ sɛ wɔgye bere tete wankasa na ɛnyɛ sɛ polompala nsɛm rodowrada nsɛm dabi wɔde wɔbafa kwanpa no so na wonyininga na wote baabi a watumi ayɛ adwuma no na na atumi ayɛ yie na baabi a wo biara wobetumi afrɛ anase wadwen ne ayɛ Arc Media Institute mepacho obetumi abefa forms isane se admission no gusu a ekoso enti bra na befa forms ni bi na wonso besua de obefa bia san na de akoma wo ma na won aba besua isa se da bia meka se owo adoma chade bia na se owo adwuma bi wo wonsa no wonama unsuro hwe isane se wonim wadwuma unsuro broni o adwuma na wonim ya ye nsuro broni enti Arc Media Institute watu sadia fro baby a wo bia wo de bra na beda na awon so adoma chede no emre mu emma yemfa Kasea no nkone nkokora bom kura na enche kura ene beto monten so na ankamya yese epu abosome no ne da etoso aduonu anum eye 25th April na adane shase eye 22nd April na aye animsam me beba wo Kasea yi wo kasafiri ya akuru ya so se ye ma me mu mia aye ye nuanom akrabrifu bi asabe aye moja impa wonti muda won aye wo ho aboa huri ya moja impa wonti muda a kire won kosie no yensa atumi aka won nyina aye Ghana police fo na afeso Nigeria police force no etumi hwei ema yen etumi yi anase police fo etumi yi ye mami efi ni pabonefo yi ensem na wochira aye ye mami aye Anatasta Bedu ena afeso Evelyn Sewa Konadu ena ye kire se Nigeria fo yi anase wosusu se wo Nigeria fo yi won ena kidnap ye nuanom yi na ensem no kobai ni nyina no afei ena eye CID mpanyinfo mekire criminal investigation department mpanyinfo etumi abo homoden a ahwehwe nsem ni mu akomu ankasa a kire se nipa makomako eye awotwe ena na wonsa hye saa eye anyambra sem yi ase na wɔkire emunum 5 ewo Ghana ha ena emu abiesa so wɔkire wɔm ewo Nigeria omanni mu na kyese nipa nwotwe ena wɔkire wɔm na enei ababeto monten so se CID ono ye frɛ no DCOP Lydia Yako Dako ana donko you Lydia Yako donko eden sema beto monten so se safu yi won akire wɔm won saka wɔm na aka bre wo se wode aye abusuafo yi anase yenuanom a wɔkire wo yi ekoma won abusuafo enenti o kire se afei ena Nigeria fo ya anase Nigeria police fo no wone Ghana fo ba beto kese na won atumi ede sa yenuanom abien yi ede ama abusuafo na okirechire nsemu a kire se o man Ghana anka oya ye se sa asem no yakoso dodo ya kire obi ye de nakosie ya kire obi yenga twitwa no ya kire obi ye de na ye se ados dodo DCOP Lydia Yako aye donko ma yentie no na ne nsɛm a wɔkyerɛkyerɛ mu no na emu dɔ paa ma yentie no emra. Of the press, once again you are welcome to CID headquarters for this press briefing.
which is intended to provide updates on the following cases of interest. The first is a recent kidnapping of 2 Ghanaian women in Nigeria. The second is a pirate attack on MV Mayhem 1 and abduction and subsequent rescue of 3 Chinese crew members. And the third is the arrest of suspects in connection with the murder of 5 people at Isial near Insawam in the Eastern region. So for the first case, the kidnapping case, as we recently brought to your attention, a collaboration between the Ghana Police Service and the Nigeria Police Force, with support from the National Signals Bureau, resulted in the rescue of 2 Ghanaian women, Anastasia Beidu and Evelyn Sewa Kunedu, who had been kidnapped in Nigeria. 8 people have so far been arrested in connection with the case. 5 of the suspects were arrested here in Ghana, and the remaining 3 were arrested in Nigeria. Details of the case as follows. On 25th April 2025, the Missing Persons Unit of the Ghana Police Service received a complaint from a relative of Anastasia Beidu that on 22nd April 2025 at about 0900 hours, the victim left home and traveled to Hohoi for a routine medical checkup, but did not return. However, on 24th April 2025, they received a video of the victim with a message indicating that she had been kidnapped to Nigeria, and the kidnappers were demanding a ransom of 500,000 Ghana cedis. On 30th April 2025, a relative of another victim, Evelyn Sewa Kunedu, reported at the Missing Persons Unit with an extract of occurrence from Regional CID, Kibi, and reported of her kidnapping as well. She indicated to the police that on 22nd April 2025, at about 16:45 hours, the family received a video showing the victim tied up to a chair in a room, telling them that she had been lured to Nigeria and kidnapped and thus needed their help. The kidnappers demanded a ransom of 500,000 Ghana cedis. A phone number commenced following the receipt of the first complaint. A team of experts comprising officers from the Cybercrime Unit, Missing Persons Unit, Anti-Armed Robbery Unit, and the Police Intelligence Unit, with assistance from the National Signals Bureau, worked around the clock to get to the bottom of this case, taken to receive the victims from the Nigeria Police Force. After the interrogation of the suspects, it came to light that suspect Titus Imba Awuni, who is a mobile money agent in Bogatanga, the suspect had links with one Abdul Mubarak Zakari. He invited suspect Basil Okonkwo from Nigeria to Ghana to assist him to do business and gather money to perform his father's funeral. He is in Nigeria, hence he will use his mobile money accounts to collect the ransom, which he obliged. Later, Peter Okoye called that he needed an additional mobile money number for the same purpose. Director General, CID, Ejumekuno, Mechira Criminal Investigation Department, no, ena yetin in Kano, ye mame DCOP, Lydia Yako, Donko, ena yeti nimberwa se obechech nsimu na nsemu na doso pa kire se anka ya se abasuba esefata abasuba sabe eye kese yabone pada edima police adwumaku a ewo Nigeria na afei o my Ghana mu se wo tumi saa de no kire nsemu a kire se obi a hwe ne ho ye ewo Ghana ha ebia obeje obi edi dodo uya baba se sabe unim abranti bebi owo bebi ote na mekoda ne nchen na mekone ho adesa yene nam monten so basa sa de besa na yene nam o kire se etumi de haw pa ba isa ne se okasa kwa echi pa kire nsemu se empo se bebo 9 10 11 na onko a na monten so no etumi de haw ebrew na we yo ababa nso ye wo se won a wone wom ebebo nnamfu ya wone wom ebe nantewo eno nso etumi eboa pa o church nsemu ede ema Ghana fo na kire se ampa wo se ya hweye isane se sabe enyo bi ne ba akofa ba wona obewo wo ho ya akoya na watumi akofa ba ena ode safutu no ede ma Ghana man ene wiase man na ewie abusua kwan war te se den kurampa boboya no ena ewie Kasea no ye de asi manu ato na nsam no na do so pa omampanye John Dramani Mahama ye de ne ho nsam bre wa ne obegina simpi so 120 days no
a wadi anase wabetra kongwe so no ode nsem bi reba ode ne nkomo bi bregana na wakyerɛkyerɛ nsem mu nia waye nia oreye ene nia oba beye ede amoma Ghana ne nnwuma horowa ogusu a opa ho ntama eno ho nsem ode beto igwa ene ede emu nkyeremu esomo saranso yekopie mu ewo eye nsem bebre na mu na kwasi yenkopie mu wo kasoa na ababeto monten so se okopie mu wo kasoa ayrohosem pa ayrohosem wede mame memfa nso so preko mame fa nso so adaroma kasoa won fifiri mantem mo yenuanom wo honom a kire se nia akoso ewo eye overhead nase ewo kasoa cleaner city no ene adane eye choked city baller city ewo kasoa na omanfo bi ekasai wede monfa nchame na yenkoti na yenhwe emra sisia yenkoe echiro susa esa debia kaso afu yaji yadi debia kaso intino abamba ya abebua esa odisi adifo oba ende wa obetu ball enegu no muso mo ni aban asem suna omo donk omo koje ewo inside no omo di abesi wo no omo diska ohun no omo di abesi sikwa ahun no omo ko enti e boys no omo yesa adi nti omo mpo obi mejina honte enti omo metete pa no omo nche sa boys yesa adi no ani for bola tantata kan to betini adi enti yesasa mo mankofo meja na mo ncheche wom omo no omo wiase ni efe no omo bola ni mo die no kole na mienim ne hayen etete yankasa esanse ye ne yankasa ye hyeda anya wula bia yetimi bo pa me ye praba eben hu nyina fane nyina ade ye bechi ye befifie beba na bola no jogifo na kwa akwajeje wo inside no mra beti sisi okotokira beti sisi hanomo na anodra na opa na opa be hye ye twe akwa akire se de be ya ye benya baabi kura atena ahyedwa nyamenem no kwale no da sei sabia impanifo mani mu toilet pa wo politin mu na ka pai no na piti he nyina obi obedu he bia se ya ha na mote ya ha mote enye kula anti esre mpanifo mo amokan bi ewo mu momode yakoto sra mu na mo mpe boy se megiregi akwa na mo chichi saafo no na ha ye papa pa bola ne die ni kura ni ha ye visa no pa bia ye ba Wayne Sama, Omanfo wo kaso wo fifiri mantemo wode tu gwa kire se bola ejo my Ghana bosoa menei una monten so ya se ubenya sika wo fam sa de na twam na nka ye nam yi 50 Ghana na da fam 20 Ghana na da fam ne afefa no ene ente sa unama bola nkwia na wohia na afi so coins mamfa coins ngu fam sa kantete no hanka wo fa menama na mishieshie sika bebre na nso enei ubetu ani bola daha yogurt daha chese bola je Ghana boso amenei sika nyina ayra wo fam abusua manu ato weni nsema omanfo wo kasoa ewo aye overhead ne nchen ede etuguade yemisa wanga na wode bola ne gu ho wanga na wode bola no egu ho mu wi amasan so twam ho akasa abekasa sentrofo de yepeka enti yemeka man ato wo frame of akofie si edu aboafo ne doso pa brother Frank waje ne chichi odabi waje ne chew on chef space ne waje chew na owo studio ha kama obo ye ngechi dom saranso na chief technician bra Richard so ono so wa hanom Anopa yi na yenua kwaku ono so wa how to me say ne nia yesan onye obeda aka ho kwaku oye dan ntumi nda na afe Sami okay what is Sami dan okay Sami ewa hanom ono so ebo ye ngechi dom na nsami ba wakwan so ka chire otubre mpon ohye MCR na aya Dixon kwasi amami so eka hom abusuafo wo frem of akofie siedu akua pimode hia media de wa man bebere so from Captain Adabuga na meje woso ma yenum nsumra isane se nkwan ne yeda nkwanta okabihwe yenum nsumra na morning show yemfa nso woso yeba sesia
me nyi wo kasafoni no emfi ha yeba ewusia mame mo akwaba enfambra Media Institute Media Institute eye biaya ye kire emrante